Development theories concord to the fact that underdevelopment in Africa is not a stage on the route to development, but rather a situation perpetrated by a set of factors, including poor governance. Indeed, national resources have been since independence concentrated in the hands of a few, with little or no traceability and transparency, as well as poorly enforced mechanisms for the management of the requirements and obligations of stakeholders. It is widely believed that an integrated governance approach can lead to poverty reduction and hence sustainable development. La gouvernance, c'est tout ce qui concourt à ce que, n'est-ce pas, l'être humain ait des droits, l'être humain, n'est-ce pas, le bien-être de l'être humain. Donc, effectivement, en Afrique centrale aujourd'hui, le défi lié au bien-être de tous et de toutes est un défi majeur. Donc, effectivement, vu comme ça, c'est normal qu'on commence, n'est-ce pas, à penser à la gouvernance, mais la bonne gouvernance. Parce qu'on ne peut pas avoir une gouvernance, il n'y aura pas de rétribution, n'est-ce pas, de ces ressources lorsque on ne met pas en place des mécanismes, les stratégies pour que, n'est-ce pas, ce qu'on met dans la gouvernance soit quelque chose de plus inclusif, de plus, n'est-ce pas, de plus efficace. Integrated resource allocation is the way government is supposed to work. Our governments are supposed to represent us, including all the segments of the society, including all of the geographies. So integrated resource allocation may be a new term to help us examine better the functionality of our states, the capacity of our states to actually allocate resources according to the needs of the citizens. So yes, we must use it. Yes, we must put more focus on it. But yes, we must always also realize this is not a new concept or a new fashion. Or it is supposed to be part of the DNA of a functional state, a state that is well governed. Among the 5 categories of conflicts in Africa identified by Rebecca Globegovich, resource-based conflict accounts for one of the root causes of political and civil unrest. In a report published in 2009, the United Nations Environmental Programme revealed that during the last 60 years, natural resources have been linked to at least 40% of intrastate conflicts in the world. Africa alone is endowed with 30% of global resources and is home to the world's largest arable land, with Central Africa securing a substantial portion of these resources. Paradoxically, over half of the population in this region live below the poverty threshold according to the United Nations Development Programme, emphasizing the dire need for efficient resource allocation mechanisms. En Afrique centrale, l'allocation des ressources n'est pas encore très optimale parce que pour allouer des ressources de manière optimale afin de résoudre les problèmes de politique publique, il faut au préalable bien définir ces politiques, les objectifs que l'on veut atteindre. En Afrique centrale, la structure des gouvernements fait en sorte qu'on n'a pas des institutions qui planifient bien le développement. Et lorsque ce développement est planifié, il n'y a pas une réelle volonté pour passer des idées, pour passer du projet à la mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle, très souvent, même lorsque les projets sont planifiés, les ressources également planifiées, on arrive à des situations où des actes de corruption, des actes de détournement des deniers publics font en sorte que l'allocation des ressources ne soit pas optimale. In Central Africa, already the design of our mechanisms, if you compare them to Southern Africa and Eastern Africa, where you have a lot of countries where all laws in parliament are brought as a bill to a session, discussed within the parliament, and then every parliamentarian has the opportunity to go back to their constituency with that bill still in a bill state
and to obtain the opinion of their constituency with regard to that bill, and they only come back in the next session to vote the law. I think already this is a fundamental difference between countries, at least some countries in Eastern and Southern Africa, and we here in Central Africa. Very often for parliamentarians in Central Africa, the bill is brought, it does not even respect, because the laws usually say the parliamentarians need at least 2 weeks to look at the bill and to analyze it. Very often they get a bill and they're supposed to vote on it a few hours later. And this mechanism means that you cannot have participation. You cannot have participation of the citizenry. During the last 2 decades, Central Africa has witnessed a series of crises escalating to political instability as a result of inequitable allocation of resources. The increasing quest for local communities and grassroots populations to exercise greater control and participation on resource allocation, while amplifying their voices on who gets what, when, and how, becomes a major preoccupation in the political agenda. De plus en plus, on a de beaux textes, on a de belles idées, mais il manque, n'est-ce pas, la mise en œuvre, la volonté politique de la mise en œuvre. Je peux prendre 2 petits exemples. Peut-être, je prends ici au Cameroun. Par exemple, depuis qu'on a parlé de la décentralisation, elle est très bien écrite sur les papiers. On a même doté, n'est-ce pas, aux régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest, un statut spécial, ce qui était vraiment une grande idée, une idée novatrice d'ailleurs. Mais quand vous regardez, au-dessus de cela, on a, n'est-ce pas, par exemple, nommé des super-maires, n'est-ce pas, qui ont fait même base, puisqu'ils sont nommés, ils n'ont pas à rendre compte, n'est-ce pas, aux populations, ils rendent compte à celui qui les a nommés. L'approche d'allocation des ressources que nous avons aujourd'hui, c'est une approche qui est en cours d'amélioration parce que on avait des systèmes de gestion des ressources basés sur les moyens, c'est-à-dire on mettait l'accent sur les moyens qu'on met pour réaliser les politiques publiques. Aujourd'hui, dans presque tous les États d'Afrique centrale, on est passé du budget de moyens au budget programme. Donc chaque État fonctionne sur la base de programmes à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs particuliers. Le mécanisme n'est pas encore suffisamment au point. On est en train de l'améliorer, de le mettre en place progressivement. Nous pensons donc avec un peu de volonté politique et avec le temps, en basculant du budget, de l'allocation des ressources sur la base des moyens à une allocation sur la base des résultats, on va davantage mieux gérer les ressources en Afrique centrale. Identified by the Natural Resource Governance Institute as a major component of natural resource governance across the globe, allocation of resources seeks to understand and ensure a fair distribution of what is referred to in some part of Central Africa as the national cake. As such, according to the Natural Resource Governance Institute, who gets what, when, how, and why is not always clearly defined. And even when these are sometimes defined, there is usually a huge gap between policies and practices. La première recommandation, c'est de laisser les collectivités locales jouer leur rôle, sans leur donner un super maire qui en réalité n'a rien à voir dans la redistribution. La seconde, c'est de mettre en place, n'est-ce pas, les mécanismes pour un espace civique ouvert et de la consolidation des institutions démocratiques. On ne peut pas, n'est-ce pas, avoir une gouvernance et avoir la redistribution équitable sans qu'on ait des institutions démocratiques fortes à la place des hommes forts. Local government sessions, municipal councils, many people don't know, in most of our countries are public sessions. The public is allowed to attend. Local governments should do more work to inform the public and invite the public in so that citizens become more aware of resource allocation and the processes to allocate resources. These are things which can be done in the immediate term. They don't need a new law, they don't need a new policy. I think that in the medium term,
we need to look at our policies and practices to integrate these mechanisms for consultation, for participation, for inclusion. And in the longer term, we need laws. We need laws that actually institute representation of the community within the governing bodies. Dans presque tous les États d'Afrique centrale, surtout de la zone CEMAC, nous observons qu'il y a la budgétisation axée sur le genre. Il y a des mécanismes de redevabilité, de transparence qui sont renforcés avec le code de bonne gouvernance dans la gestion financière. Il y a aussi des institutions qui sont mises en place, notamment la juridiction des comptes qui va davantage aider les États à gérer les ressources de manière transparente. Je pense que les outils sont déjà là, les mécanismes sont déjà mis sur pied. Il est maintenant question de les rendre effectifs sur le terrain parce que sans cette effectivité, ce ne seront que des coquilles vides. For Central Africa to effectively and efficiently put its resources at the service of the welfare of its citizens and set the pace for sustainable development, it has to resolutely crusade for these threefold recommendations. Firstly, pass and enforce laws that enhance the transparent exploitation of natural resources. Secondly, enforce the rule of law and accountability of public fund managers. And most importantly, empower the civic space.